السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أرحب بالسيدة دانييلا باس، مدير قسم التنمية الاجتماعية التضمينية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والتي ستترأس الجلسة الثانية لهذا اليوم، والتي ستناقش موضوع المدن والمستوطنات البشرية. فلتتفضل. We made our bed, gotta count the threads, earn our bread till the wolves are fed. Catch me if you can. Simon says, gotta stand on my head, gotta take a man's find a woman away. Catch me if you can. Catch up or catch me. If you can. Well, what do you think about this genius? The name of this genius is Dr. Victor Santiago Pineda, who is the founder and president of World Enabled, and he has been twice nominated a presidential appointed to the Federal Access Board of the United States of America. Victor. Thank you. Thank you so much. Victor is our keynote speaker today. We'll talk about accessible, usable, inclusive, and sustainable cities that play a pivotal role in improving living standards for all, including persons with disabilities. Victor. Thank you, Daniela. I hope you enjoyed that video, because that video shows the spirit of determination and a spirit of adventure to discover a world without barriers. But my goal today is not to talk about what is holding us back, but what can push us forward. And specifically to talk about cities. Because as a child, I oftentimes felt like a city that I loved, the city where I was born, didn't love me back because I felt excluded. And I'll talk a little bit about that. But I wanted to make sure that the cities of the future don't exclude any other child with a disability. That's why we created the global movement that I'll describe today, which is called the Global Network on Inclusive and Accessible Cities. And
the mayor of New York, the mayor of Quito, mayor of Barcelona, maybe a city in the Middle East will join, but this is a global movement with one basic question. How do we incentivize and transform 100 cities to be accessible, inclusive, and resilient? And how do we create the data and the understanding and the measurements to make sure we reach all the SDG targets on inclusion at the local level? Now, cities have the capability of providing something for everyone, but only because and only when they are created by everyone. Today's conference, in the leadership of Sheikh Moza, the leadership of the Qatar Foundation, and the leadership of each one of you in this room, needs to be taken as a collective effort to transform the places within which we live. I believe that cities are for everyone. However, there are still a lot of challenges that we have to confront. This image we took in Kuala Lumpur with 550 people that gathered at the World Urban Forum to send a message that our cities should not leave anyone behind. Now, this is important because as a child, I couldn't find my place in the world. And the school that my mother took me said, "We don't want your child. Your child will not be able to get education, will not be able to work, will not be able to contribute to society. There's no way he can get on a bus. There's no way he can form a family." All of these levels of exclusion wasn't because there was something fundamentally wrong with me, but because there was something wrong with society. And I decided to go and explore the world, both in India and throughout the Middle East, because my father was an ambassador, and he was talking about a lot of important issues, but I realized that I too could be an ambassador on the issue of inclusion and accessibility. I developed my career and my PhD in urban planning, specifically to think about how cities can implement the type of changes that we worked on when we developed the UNCRPD. And I thought that I could explore and listen to city leaders on these issues. Ultimately, urbanism works when it creates a journey that is as desirable as the destination. The video showed how that journey could be exciting and inspiring, but it also showed sometimes how little accessibility and how much challenges one could confront when trying to move around the world. The challenge with the SDGs and their implementation on the local level is that between 60 and 80% of sustainable development goals are going to be won or lost on the local level. But local capacity is still critically weak and critically missing. We don't yet understand that what inclusion and access means at the level of a city. We don't know how to measure it. We don't have the data. We don't have the research. And oftentimes, we don't have the resources to finance this inclusive infrastructure. And again, it's for all kinds of people. 1 in 7 people that live in cities live with disabilities. That's nearly, today, 550 million people with disabilities live in cities, 80% of them in the developing world. And 87 million people are moving into cities every year. And 80% of that migration is happening just in Africa and Asia alone. So how do we create the structures that will include instead of exclude
people with disabilities. Now, the challenge is also in terms of financing. The World Bank estimates $10 trillion infrastructure financing gap in order to keep up with the demand for urban development. And we've worked with the World Bank to ensure that a lot of the lending for the World Bank, especially on transportation, does not exclude people with disabilities. But again, with foreign assistance, with aid, with national local budgets, this $10 trillion, that's going to double the urban footprint. We can make sure that we don't repeat the same mistakes in building cities of the past, but we can build a future that's accessible. Now, the Sustainable Development Goals is not just one set of agreements and principles. It's actually interconnected with the CRPD. It's interconnected with age-friendly cities. For the World Health Organization, it's interconnected with the New Urban Agenda, headed up by UN Habitat. And there are targets that all have to be implemented on the local level. We need innovations on new forms of policy making, new forms of implementing these inclusive practices on the local level. So December 3rd last year, with the government, the German federal government, and 12 cities around the world, we signed and developed the Global Compact on Inclusive and Accessible Cities that had 6 main principles that align the SDGs, the Urban Agenda, the CRPD. And we were able to bring together the world's largest network of mayors and the Mayors Global Assembly this just last month to agree to make 2020 and 20 to 2023 the golden wave of accessibility, the global golden wave of accessibility. So we need thought leadership, capacity building, systemic redesigns, but ultimately to think of accessibility on the local level as a key form of innovation. And think about the digital infrastructure and the smart city services just as much as we think about physical infrastructure as well. So our global campaign, it's going to take 10 years, and each one of you is invited to join. We're going to be influencing policymakers around the world by setting up local chapters of Cities for All global initiative with private sector, with academic partners, and with local governments, and then develop tools and training material to help these cities identify and eliminate barriers using artificial intelligence, using crowdsourcing, using new tools to really understand the facts on the ground. But we don't want to do this in an isolated way. We want to bring all of this data together and create a central place to understand the global progress towards inclusive and accessible cities. And that is why in June, we will convene a high-level meeting at the level of ministers, at the level of mayors, at the level of corporate leaders in New York on June 13th to talk about how to finance this inclusive and accessible infrastructure within cities and align all of the conventions, including the Child-Friendly City, including the Convention on the Elimination of Forms of Discrimination, and local action at the same time. We've started with 3 cities already: New York, Chicago, and San Francisco. Why these 3 cities? Because they have 30 years of implementing policies and programs and governance that looks at accessibility and inclusive transformation plans. But over the next 3 years, we want to develop this pilot studies in 15 global cities to deploy the indicators and then to refine
these indicators so that by 2023, we will have collectively developed the world's first global standards, and the world's first global metrics, and the world's first comparable ranking of cities on accessibility. Not just for marketing, but for implementing the SDGs. We're all accountable to this struggle. The media, the national, local governments, institutions, academic institutions. But we need all of us to work together. And we need to make sure that our local municipalities have the capability to have these initiatives take root. Ultimately, Cities for All isn't just a global campaign. It is a robust research initiative that will influence public policy and influence the shape and the landscape of every city of this world. So I invite you to join us over the next year as we go to unique global conferences and advocate for this unified voice that empowers our local cities and local communities and local research initiatives to really understand what are the barriers and how can we eliminate them. So please reach out. Join us at the Global Council Summit in New York on the sidelines of the UN Conference of States Parties. I hope that the Qatar Foundation and our colleagues here can help really take this issue on a leadership perspective, and that we see governments, both local and national governments, leading the way on the local implementation of the SDGs, because it's up to all of us to redefine not only our place in the world, but to make sure that the world gives us a place to feel like we belong. Thank you very much. I'd like to call the other panelists up on stage so we can have our panel discussion. Thank you. Thank you. I'm inviting now all the other panelists Carlos. here. The first one is Miss Shahika Carlos. Issa bint Ahmed Al Thani, Mr. Ibrahim Abdallah, and Mr. Mark Dyer. And while we're waiting for them to take place on the podium, hi there. Hi, Mark. I would like to say a few words about this very amazing panel. And I also want to thank very much Victor for having mentioned quite a few times the 2030 Agenda with its 17 goals, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as inviting you all to attend the Conference of the State Parties on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities that I, with my division, have the honor to organize every year in New York. So thank you very much for having given publicity to the convention without me having to do that. A few words. 8 years ago, in 2011, I joined again, after 20 years of separation, the United Nations, as director of the Division for Inclusive Social Development. Why inclusive social development? Because the Department of Economic and Social Affairs, through the division I have the honor to lead globally for the whole UN system globally, serves social groups such as youth, older persons, persons with disabilities, indigenous peoples, the family, as well as social enterprises, that is cooperatives. And since 2 years, in the mandate that has been given to me and my division, we also have sport for development and peace, which is in the preamble of the 2030 Agenda. Sport in the preamble of the 2030 Agenda is defined as an enabler of development and peace. And so
this is also one of the reasons why you will discover pretty soon we have panelists with such a diverse background. Having said this, when it comes to the convention, to the 2030 agenda, with its 17 goals, I would like to remind goal 1. It has already been mentioned throughout these days, but it is really the overarching goal, eradication of poverty. And the SDG, the Sustainable Development Goal 10, about inequalities, social and economic inequalities. And you know, they can be vertical, so the vertical inequalities usually are the economic ones. I will simplify it from rich to poor. Vertical, but then horizontal. Within the same family at times there are inequalities. A child, we heard today talking about children who go to school with and without disabilities. In many parts of the world, still a child who has a disability does not go to school, but his brother or sister within the same family goes to school. So those are the social inequalities. I was very lucky when I became paraplegic at the age of 6. I had a very powerful family, powerful in terms of believing in me. They empowered me and said, once you are older, it will be your turn to empower others. And this is what we are going to do now. We are empowering ourselves by exchanging the information we have. And we want to thank very much, I want to thank very much Her Highness as well as the Qatar Social Work Foundation for having thought about this very important sharing this very important space, because that's actually what we do at the United Nations. We want to share space for everybody to come on board and have conversations and dialogues and find common solutions. And common solutions are found when hopefully great minds meet. We are great minds, aren't we? And coming from different backgrounds. This is the beauty of teams nowadays in the global world. Teams are composed by different minds. Different minds put together bring their different expertise, and then we might succeed in having really cities that are inclusive, accessible, usable. Because sometimes to have access to a place doesn't mean that we can use what's inside the place. So besides being accessible, places have to be usable. And when we think about cities and urban planners, let's not forget also about the rural areas, although today we focus on cities, please. We do know that by the year 2050, because of the demographic changes and other issues related to climate change, most of the world will be living, around 60, 65, 67% of the world population will be living in urban areas. So we have to make sure that all these areas are really inclusive. And then another goal. So to be inclusive, it means that people have to not to have to suffer from various inequalities, as I mentioned, because having no access to school, having no access to transportation, having no access to employment, having no access to fun and recreational activities and sport, for instance, impoverishes a country. So that's also why SDG 1, poverty, is so important. But we will focus today more on Goal 11, which is about accessible and inclusive cities and human settlements, as well as creating partnerships. You just mentioned them, Goal 17. I would like to share much more because it's a topic I dearly love, but I want the experts here to share with us what they want to communicate based on their experiences. And so the first one will be Miss Sheikha Hissa bin Khalifa bin Ahmed Al Thani. I'm sorry, I just speak a few foreign languages, but not this one, apologies. She is a special envoy of the Arab League Secretary General of Qatar, but we had the pleasure, even though we didn't work personally together, to have you working at the United Nations also, thanks to one of our former Secretary Generals, Kofi Annan, as his envoy. And you really spent so much time providing your experience to the United Nations, making sure that through the multilateralism, we share what we know to other countries. Please share your thoughts. I would like maybe to try to stick around the 10 minutes each if we can, so that we might have a conversation with the audience. Thank you. شكرا لك. سأتحدث بالعربية وشكرا للترجمة. Do you need it?
اوكي، السلام عليكم. اود في البدايه ان اشكر كل القائمين على هذا المؤتمر والمنظمين. Is it okay with you, Victor? تفضلي تفضلي. اوه شكرا. تفضلي. أشكر كل القائمين على هذا المؤتمر وكل المنظمين والعاملين، ويسعدني أن أكون معكم اليوم. وأود أن أشكر بشكل خاص فيكتور، لأنه كالعادة يقدم ما هو مثير للاهتمام وما هو مشجع للنقاش. وأنا وفيكتور يجمعنا تاريخ من الصداقة والتعاون والعمل الحثيث لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا سعيدة أنه موجود معنا اليوم، وأرحب به في الدوحة، كما أرحب بإبراهيم عبد الله الذي تشاركنا أيضا الكثير من في الفعاليات والنقاشات، وتواجدنا في أماكن عدة ومنها الدوحة. الموضوع الذي تحدث عنه فيكتور، بصراحة الورقة التي قدمها أو المبادرة هي يعني تعتبر تحدي للتحدث بعده أو التعليق على ما جاء فيها. قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير أو بشكل عام هي جزء كبير، لها جزء كبير من الاهتمام لدي، وأعتبر نفسي ما زال الحمد لله عندي التزام أخلاقي ناحيتها، وكانت جزء أساسي في تكوين حياتي المهنية. أيضا التعليق على هذه الورقة من أهم الأمور التي جاءت بها هو مفهوم التضمين الاجتماعي، الدمج، وكذلك أهمية إتاحة الوصول. غطت أهمية التضمين الاجتماعي والاقتصادي والوصول المتساوي لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، كونهم مواطنين أولاً ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية في أماكنهم وفي دولهم وفي بيئاتهم. حقيقة الورقة غنية بالمقترحات، بالمعلومات. لا أدري إن كانت خبرتي السابقة كمقرر خاص للإعاقة قد تعينني أم لا، ولكن سأحاول. تمكين الوصول والتضمين الاجتماعي من حيث المفهوم النظري أو طرحه فيما بيننا كحديث هو سهل جدا، والنوايا الحسنة كثيرة وموجودة، ولكن أن نتخذ خطوات جريئة وحقيقية وواقعية وعملية، هذا هو الصعب، وهذا هو ما يواجهنا وواجهنا. وأعتقد كل الأشخاص ذوي الإعاقة الخبراء منهم والناشطين والمدافعين والقائمين على المنظمات أو أصحاب المناصب في مؤسسات مختلفة عانوا من ذلك، ويمكن في عالمنا العربي ما زالوا يعانون. في العقدين الماضيين وصلنا لفهم أن ذوي الإعاقة لديهم احتياجات، ولديهم أيضاً تركيز على خدمات أساسية في المجالات المتوافرة، ولكن بشكل تفصيلي، بشكل أكثر، بشكل في احتياجات بشكل أدق، في التعليم، في الرعاية الصحية، في استخدام المرافق، في البيئة المادية التي نعتبرها أمر مفروغ منه. ولكن مسؤولية المجتمع تبقى دائماً هي مسؤولية المجتمع، إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضاً وجود الأشخاص ذوي الإعاقة كاستشاريين، كخبراء، كأشخاص من حقهم أن يختاروا أو يشاركوا في صناعة القرارات على الأقل، أو في تقديم الخبرات فيما يختص بشكل وكيفية أساليب الوصول. أعتقد أن فيكتور قدم شكل عام للمدن ومدن للجميع. حبيت الشعار كثير. أتمنى الدوحة تكون المدينة القادمة ضمن هذه الحملة. وليسمح لي ما قال كان غني، ولكن أنا سأحاول أن أتحدث عن جزئيات لها علاقة يمكن بالدول النامية أكثر. وأنا أعلم أن فيكتور يضع ذلك في اعتباره. مسألة الوصول داخل المدن حقيقة ليس دائما سهل. وأنا أذكر أثناء عملي كمقرر خاص أن في المملكة المتحدة في لندن طبقوا استراتيجية الأكسسبيليتي أو سهولة الوصول، ونجحوا بتأهيل المباني والبنية التحتية القديمة، بمعنى أن التأهيل أيضاً
هو جزء من تسهيل الوصول، ولكن أيضاً هذا التأهيل يمكن فيه تكلفة مضاعفة عن التكلفة التي توضع من أجل عملية الوصول. لحد الآن الكلام عن الجانب المادي، ولكن سهولة الوصول تشتمل الكثير، تشتمل الجانب التكنولوجي، سهولة وصول المعلومات. أعتقد نحن الآن في عالم سهولة الوصول لتتحقق توفر لها الكثير من الوسائل. يعني أنا وأنا أحضر الورقة أمس بس أفكر في الجي بي إس في ويز وفي جوجل، شلون سهل لنا كيف سهل لنا الوصول إلى أماكن قد يمكن ناخذ فيها ساعة، صرنا ممكن ناخذ ربع ساعة لنصل. لذلك هذه واحدة من الوسائل التي تسهل الوصول. أيضاً سهولة الوصول تعتمد على نوعية الإعاقة. تصنيف الإعاقات مهم في هذا الجانب. لا ينطبق سهولة الوصول لذوي الإعاقة الحركية على ذوي الإعاقة الحسية على ذوي الإعاقة النفسية أو الاجتماعية. لذلك هذه المسألة مهمة. كذلك هناك نقطة، واسمح لي مرة ثانية فيكتور، أنا أحاول أن أكمل على ما قلته. الأدلة الجاهزة للأسف هذه توجد في دول نامية. أحياناً مسألة عندما نفكر في التحديث أو التطوير نحضر أدلة جاهزة أو استراتيجيات جاهزة أو خطط حتى جاهزة ونحاول أن نطبقها على مجتمعاتنا، وهذا ينافي سهولة الوصول. لذلك من الضرورة دائماً أن يكون هناك تكييف. الإطار الثقافي مهم، الإطار المعرفي مهم، المعلوماتي، المجتمع مهم، منظمات المجتمع مهمة، ذوي الإعاقة هم الأهم دائماً. كذلك أود أن أذكر في هذا الجانب عندما نتكلم أو تحدثنا عن الجانب المادي أو المباني الهندسية، من المهم أن أذكر لقطر أنها بدأت في هذا الجانب من 2006 يمكن 2007، وأفخر ذلك الوقت كنت مقرر خاص للإعاقة، واشتغلنا على هذا الموضوع مع وزارة البلدية ومع خبراء من ذوي الإعاقة على وضع الدليل الهندسي للمباني في دولة قطر. هذه كانت الخطوة لدولة قطر في ذلك الوقت، والحمد لله هي خطت خطوات كثيرة ووصلت إلى ما نحن فيه الآن. وأعتقد لمست جانب كبير من الجانب المادي وأيضاً على مستوى المعلومات والتكنولوجيا. ونأمل، وأكيد فيه لمسنا في دول عربية عديدة وكثيرة هذا الجانب، وما زال العمل يجري عليها. حبيت أتكلم عن أن رغم ما وصلنا إليه من سهولة الوصول والدمج المجتمعي والاجتماعي، إلا أنه ما زال هناك الكثيرين من ذوي الإعاقة معزولين، بمعنى ما يزال الجانب الاجتماعي. أعتقد أيضاً سهولة الوصول أو الأكسسبيليتي لازم تشمل الجانب الاجتماعي أو الجانب التوجيه والتوعية للأسر التي ما زالت تعزل أفرادها من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى نحقق هذا الدمج. من التوصيات التي وضعها فيكتور وأعتقد لابد أن نشدد عليها هي تبني التزام صريح تجاه التضمين والفهم المشترك للتصميم الشامل وإمكانية الوصول، تفعيل المجتمعات المحلية وإقامة الشراكات مع أصحاب المصلحة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع خريطة طريق مستقبلية تتناول نتائج التقييم والمشاورات، إيجاد منصات ممارسة مجتمعية تمثيلية، وكثير من التوصيات العملية حقيقة في هذه الورقة التي تصلح للتطبيق على أي مدينة وعلى أي بيئة. وإذا سمحت لي بصفتي مبعوث للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، في دقيقة أو دقيقتين، ما زال عندي وقت؟ أوكي. أن أنا من الجيد في هذا المؤتمر ما لمست في كثير من يعني الجلسات على الأقل اللي حضرتها. يعني يمكن أنا كنت أقول حق أمال ليش ما في جلسة عن اللاجئين وعن اللجوء وعن الأوضاع الإنسانية؟ أولاً المؤسسة قدمت جلسة جميلة جداً حوارية عن اللجوء، عن الإعاقة والتنمية،
وأكيد راح تلقونها على الويب سايت للمؤسسة، إن شاء الله بتعجبكم. كذلك يعني يمكن، وهذه سياسة الأجندة اللي انوضعت البرنامج، إن كل جلسة كل المتحدثين ورؤساء الجلسات بصراحة تطرقوا، أو حتى المشاركين تطرقوا لموضوع اللجوء ولموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأوضاع الإنسانية. أود أن أثير نقطة البيئة. البيئة لابد أن نهتم فيها، يعني هذا واجب أخلاقي، وأعتقد أنه قانوني أيضاً، على منظمات حقوق الإنسان، على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على الدول المستضيفة، على الجهات المانحة، أن تخصص دائماً في موازناتها أو فيما تقدمه من دعم وليس تعهدات فقط، جانب أو بند لذوي الإعاقة، تسهيل الوصول. المخيمات داخل الدول المضيفة في العالم العربي تتباين. في داخل الأردن المخيم يختلف عن المخيم. في لبنان لا توجد مخيمات لأن القانون يرفضها، لذلك تجد كل بيئة قد تجد بيئة تتضمن أو تشتمل على أشخاص ذوي لاجئين، ومنهم كثيرين ذوي إعاقة في أعلى الجبل أو داخل فيلا أو في مدرسة. كذلك في العراق في أربيل حسب ما شفت، كذلك في تركيا في غازي عنتاب حسب ما شفت، وأيضاً في أحد المقاطعات. وللعلم الوضع الأفضل يمكن من ناحية البيئة ومراعاتها من الشكل الهندسي والمباني، يمكن حتى أقصد الشكل للشلتر أو المأوى، يمكن كان في تركيا هو الأفضل. أود أن أؤكد في الأخير أن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لما يتعلق بالتسهيلات أو سهولة الوصول طبعاً مضاعفة، وتحدث الجميع عن هذا الجانب، هي متعددة، خاصة إذا تكلمنا عن أطفال، عن نساء، وخاصة إذا تكلمنا عن حالات لجوء، وخاصة إذا تكلمنا عن بيئة حارة جداً أو بيئة لا يتوافر فيها الجانب الصحي، لا يتوافر فيها أبسط الإمكانات لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص. لذلك هذا جانب، فكيف يمكن لنا أن ندمجهم في البيئة الأكبر أو في المجتمع الأكبر؟ أود توصية استضافة اللاجئين من المخيمات أو اللاجئين في داخل المجتمعات المحلية، في المجتمعات المستضيفة، في الدول المستضيفة، إن شاء الله في الفعاليات القادمة. شكراً وآسفة على الإطالة. I thank you. What you were saying and sharing is of key importance, but it's a matter of respect also for the other speakers and the audience that might have lots of questions. But thank you so much. It was so important what you had underlined in your intervention. Really, thank you so much. I would like now to ask Mr. Ibrahim Abdallah to share with us actually his experiences. Your background is impressive. Besides being the president of the Arab Organization of Persons with Disabilities, I believe you are still the Dean of Inclusive Education, right, at the Al-Kafat University. And much more than this I am aware of. But share with us then your experiences and what are your views and your suggestions to engage then in debate later on about cities and human settlements. Thank you. Thank you, Chair. And as Sheikh Hassa said, it's really difficult to speak after Victor. Why? Who is, in our opinion, the spiritual father of accessibility. Allow me now to switch to Arabic. في البداية أود القول بأن المجتمعات الدامجة ترتكز على أسس مهمة جدا وفي مقدمتها إمكانية الوصول. لذلك اخترت إمكانية الوصول للتركيز عليها في مداخلتي، وفلسفة إمكانية الوصول هي الأساس
للوصول إلى مدن صديقة للإعاقة، وكما أسلفت القول المجتمعات الدامجة. إن إمكانية الوصول تعني، ووفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتخاذ كافة الترتيبات المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول وعلى قدم المساواة مع الآخرين إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك نظم الاتصالات والتواصل والمرافق الأخرى والخدمات المتوفرة لعامة الناس في المناطق المدنية وفي المناطق الريفية على السواء. كما أن إمكانية الوصول هي الشرط الأساسي لإقامة المجتمعات الدامجة للجميع، وهي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وإمكانية الوصول تتخطى البيئة المادية والمنتجات، لأن البيئة الدامجة تأخذ بعين الاعتبار التنوع الإنساني وإزالة العوائق وإلغاء أنظمة العزل والاستبعاد. كما أن إمكانية الوصول لا تقف عند سبل الوصول، فهي تشمل بالإضافة إلى ذلك المنتجات والمباني والبيئات المادية الأخرى والبرامج والسياسات. ولقد قامت بعض الدول باتخاذ أو بوضع قوانين وتشريعات وتبني البرامج التي تكفل سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جملة من الأمور، منها التعليم وأماكن العمل والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والبرامج وغير ذلك من خدمات، وسهولة استعمالها ضمن البيئة المادية والواقعية. غير أن تأمين سبل الوصول لا يعني بالضرورة توفير إمكانية الوصول، بحيث أن البيئة المعنية إذا احتوت عوائق تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا سيحول دون توفر إمكانية الوصول بحقيقتها. I was informed that we have only a few minutes left, unfortunately. So there is a change in the program. If you might maybe try to be a little bit more synthetic so the last speaker can at least introduce the topic. I'm sorry. Thank you. This is the instruction I just received. I'm sorry. We're talking about accessibility here. Anyway, okay. I will cut it short. Thank you. أتوجه هنا برسالة. كان لدي الكثير من التوصيات، ولكن سوف أختصر لأقول إن على الدول، سيما الدول العربية العزيزة، أن تقف أمام خيارين لا ثالث لهما. الأول أن تزيل العوائق من أمامنا وتمكننا من أن نكون شريحة فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع، نتحمل مع أهل هذا المجتمع كافة
الهموم التي يواجهونها أو تضع أمامنا العراقيل لنكون عبئاً يضاف على الأعباء التي تواجهها مجتمعاتنا. الكرة في ملعب هذه الدول، فكروا وقرروا. وشكرا. Thank you so much. Well, you have been very sporty, and so from a sporty person, we move to the last speaker, Mr. Mark Dyer, who is an expert about access and inclusivity strategies, and he has over 15 years of experience in the field in which he is currently working, also for the World Cup here in the year 2022, making sure that there is inclusive design because the sport is for all. Thank you, Mark. Thank you. There's a couple of things I'd like to pick up on today. I think firstly, just say it's a great honour to be up here with everyone and have this opportunity, because I think we have real opportunities over here in Qatar to make a big difference with the World Cup. There's a couple of things that struck me first of all when Victor put the challenge out there first of all, and when I was first approached to do this. Firstly, we all want the same thing. We all want to go to a city that feels safe, that will treat us with dignity, and will give us as much independence as possible. And that doesn't matter whether we have a disability or not. So it seems somewhat surprising to us, I think, in some ways, that we are sitting here after thousands of years of building cities and designing cities, still having the same conversations and still not getting it right. But we have a great opportunity over these next 3 years to try and make some progress on that. As was mentioned, my role here is working for the Supreme Committee for the World Cup for 2022. There is no one-size-fits-all when putting on an event like that for a sport. And in terms of accessibility and disability, every single one is different. And it is not the sport in itself that makes the difference in terms of accessibility. But what it does do is it provides a catalyst for change. And that catalyst enables us to pull together people in a way that doesn't normally happen. And we can take some of those lessons forward in some of the other work with the cities that's going to be happening in the coming years as well. So, for instance, if you look at where we've had World Cups and we've had Olympics in recent years, we've been to Russia, South Africa, we've been to London, we've been to Rio, and now we're coming to Qatar as well. And what's really important is that we keep our integrity for what we believe to be right over here and our cultural identity, but also continue to embrace what looks right for accessibility. And that is a constantly changing and moving feast. So, for example, there are certain things that we would never have thought about 10 years ago of London to the same degree we do now. We never had sensory rooms being considered for people with autism. We didn't have the same quantity of adult changing facilities within stadiums as well. And again, our approach to developing that city for transport, accessible transport options, for the accommodation we're looking at is another opportunity going forward. So I think for us over here in Qatar, we have to have that opportunity to set a new benchmark of what it should look like, what we expect future games to do. And one of the challenges when we get set a project like this is that every single project will have a different budget, will have different resources, different expertise and previous experience on that. We have some huge advantages in some of those areas, but we also need to start working together as a team. And that is what a games like this will do. A World Cup or Olympics brings people together like never before. And that means that transport partners will start working with stadium partners, will start working with accommodation, and we actually start to build a team. That is brilliant, and you will see from the best examples around the world of how that works effectively. But what we have to ensure is that we pursue that 2030 vision as well. And that at the end of the World Cup final, which will be in December 2022, which hopefully will be between England and Qatar, not that I'm biased on that at all, but hopefully we'll be in a place where that's where the journey really starts. And that's where all of you need to be involved, and you're part of that journey as we build up to that, because you will form that legacy, and the people with disability in this country are going to play a key part of that going forward. One of the successes with London, as opposed to some of the other games that have been held recently, is that that legacy is continuing, that those venues are still being used, and they're being used by people with disability, and they're being used for inclusive events. And we need to ensure that what we build and what we create here delivers that legacy.
So our stadiums need to be fit for purpose for a tournament, but they also need to be appropriate for moving into that legacy phase. And that means that they won't all be football stadiums that are 60,000 capacity. Some will need to be made smaller. Some will be repurposed for other things. But it's all about providing back to a community. And if we can't provide it for our own community, it's how can that stadium be made available to someone else to use as well. You've already, if you're going around there at the moment, if you're visiting the country for the first time or you live here, you will see big changes. We now have an amazing metro system being built. It is actually a fantastic service. But if you go out there as a wheelchair user at this moment in time, you can get out outside your station, but you'll know it's incredibly difficult to join up to somewhere. So if you want to go to a souk or you want to get to a stadium at the moment, you'll still see we're in a stage of infrastructure building. But by 2022, we'll be in that place where you'll be able to have those joined up journeys. You will be independent and you will be able to make an informed choice as to what works best for you. There's just a couple of final points I'd like to say, because I know we're very short on time. The world is going to be watching us. That gives us huge challenges, but that's also a massive opportunity. We do a lot of things over here incredibly well. We deal with people with dignity, with respect. We're putting on some good events now. You'll start seeing that obviously with the Golf Cup that's been happening at the moment. We now have the Club World Cup starting in the next few days as well. This is our opportunity. It's also, though, for us to accept that we don't know everything yet. It is a test event. It's for us to learn and take those lessons away. So when we get to 2022, we can deliver a game that is an example for the future going forward. And I very much hope you'll all start to see that as we develop that. I thank all the speakers. Thank you very much. I think that this last intervention actually was very engaging and talking about what's going to happen from now until the next couple of years. And so whatever has been discussed, I'm sure that is going to be properly, will really benefit also the World Cup 2022, what can be achieved through sport. So I was told that we have a couple of minutes more, but in any case, since I made you all try to be a little bit shorter, if possible, maybe one or two questions from the audience, or we can close up with these beautiful last remarks and kick the first ball towards a world that is really more accessible, inclusive, and usable. To Abia. Can we have two questions? Abia. So it seems we can. So maybe the microphone to that lady wearing the red jacket, please. السلام عليكم صباح الخير معاكم محمد رعبوب الشحري من سلطنة عمان. أولا نبارك لكم بهذا المؤتمر نفتخر فيه كلنا من الخليج من الوطن العربي. نحن لإزالة الحواجز القوانين موجودة عندنا بس يفقرنا التثقيف المجتمع والقائمين على إزالة الحواجز. على سبيل المثال في المطارات كلها مهيئة، لكن للأسف الشديد التثقيف الموظفين في المطارات لا توجد ثقافة للأشخاص المعاقين. كذلك في نفس الوقت المباني، في جميع المباني نتكلم طبعا عن الوطن العربي، القوانين والخطط موجودة، لكن للأسف الشديد التثقيف عن القوانين واللوائح الموجودة. وأنا أتكلم دائما أي مكان أحضره نتكلم عن تثقيف الأشخاص، كيف يتعاملوا مع الأشخاص المعاقين. العموم قادم لكم الشكر وجزاكم الله خير على حسن الضيافة. Thank you. Well, it's enough to say that the world is aging very fast, with the exception of other countries, and such as the Arab countries and the African countries. So if we want to make a world accessible, inclusive, we have to look at the demographic changes of the world, which is aging. So to make a world more accessible and inclusive will help everyone, not only persons with disabilities. Yes? There was the lady with the red jacket who already asked. Thank you so much. I'm Abia Akram from Pakistan, and I'm working with the women and girls with disability in Asia Pacific and around the world. Thank you so much for your wonderful presentation. And I think when we talk about the accessibility from the human rights perspective, because we thought disability rights are human rights.
So in that perspective, everyone have the right to live with dignity. And we said like disability is an open club. So everybody will join it one day, maybe after becoming older or some people. So it's really important to opening the doors for everyone, especially when we make the inclusive cities. I just want to ask like how you see the dialogue and the conversations between the state representatives, because we need to talk with the finance ministry, we need to engage the implementation of the sustainable development goals. We also need to reference with the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. So how these dialogues are happening on the regional and the country level, where we engage persons with disability directly to talk about the inclusive cities. Thank you. Can we take another one and then Victor and... Yes, madam. Or, and then the colleague here in front and then the lady, yeah. Thank you. Thank you, sweetheart, lovely man, Victor, for your initiative. I love you so much. Okay, I love you too. You are an amazing man. Since long time I know you, and I find you every time you embarrass me. Thank you. You embarrass me. Okay, we have an engagement going on here. Go ahead. Your question. غاليتي حصة الله يبارك لي فيكي. وانا مشوار طويل معاها في الامم المتحدة. الحين دور عليكي دور كبير الان، الانشيتيف انا عارفة ان حكومة قطر بدون كلام حتاخذها وحتبتدي بالشغل فيها. واضحة من ذلك. بس وماذا عن الدول العربية؟ معناته دورك انت في جامعة الدول العربية، لانه انا عارفة انه جامعة الدول العربية عملت كلية البناء الخاص والحمد لله ولا أحد عرف بها. وأنا رحت أخذتها من هناك ووزعتها، أنا اللي وزعتها على البلدان اللي رحت فيها. الآن الحمد لله أنت موجودة، أنا عارفة أن أنت لما تكوني موجودة في مكان إنك لازم تتركي بصمة وتتركي أثر. فحيكون عليك دور كبير في إنك توصلي الانشيتيف للدول العربية كلها على أساس أنهم شكرا. Thank you. And the last one, the colleague from ESQA, Giselle. There are so many. So the gentleman then first. P.T. Lim, I'm chairman of the ASEAN Disability Forum. I want to invite everybody's attention to the 10 countries in Southeast Asia, representing about 640 million people, with about 20 million people with disabilities in that region. And in that part of the world, we are also trying to mainstream the rights of persons with disabilities in the ASEAN community. We just launched our fantastic report on the Enabling Master Plan 2025, and we hope that by that time, 2025, when we achieve the ASEAN community, person with disabilities, the rights of persons with disabilities would be mainstreamed together with all the major developments within ASEAN. So I invite you all to take a look and pay some attention to what we are doing in ASEAN, and we hope to be able to share and collaborate with you all throughout the world in what we are doing. Thank you so much. Thanks. Thank you. Do we want to give the floor the possibility to talk? They have been listening a lot. Yes, please. Hello, my name is Jad Saba. Well, I would like to say that Qatar has developed something that I think no other countries has developed yet, and it's good maybe for Victor to take this in his accessibility journey. So we've developed an initiative called Accessible Qatar, where we have a consultant who visits all public venues and does the accessibility audits and put the information online on a mobile application and on a website. This proved to be very successful in Qatar. We cater for all disabilities. For example, lately on 3 December, Ooredoo launched a new project called Wheel the World to promote accessible tourism in Qatar. So this project was very easy to launch. Why? Because the information was available in Accessible Qatar for all public venues, for all hotels.
For example, the Supreme Committee, Mark is here, and the FIFA 2022, availability of the information online helped them a lot, or is helping them a lot for catering for accessible venues during the World Cup for the FIFA 2022. So this is good. We are ready to give our expertise to any other countries who would like to develop something similar. I have another comment to Sheikh Hassa. You mentioned the guidelines for Qatar, the accessibility guidelines. So we've, based on the Ministry of Municipality request on the Urban Planning Department, our consultant helped them to develop further the existing, the old guidelines. So we developed them in English and in Arabic, and it's currently with them for approval. So, things take some time. So maybe with your help, with your support, the approval process will be faster to be able to launch new improved accessibility guidelines in Qatar. And we'll be able to use these guidelines when we do the accessibility audits. Because currently we follow the British guidelines. We need something for Qatar, specially made for Qatar. Thank you. Thank you. There is a lady who has asked a time ago to talk here from the first row. Is it possible to give her? Thank you very much. I am B. Venkatesh, the Honorary Chair of Community-Based Inclusive Development Network, or CBR Global Network. Yes, the chair of the session rightly observed more than 67% of the population would move into urban areas. So there will be fewer rural areas than it is right now. It's a very pertinent observation. In that context, all of them will not find white-collar jobs. Therefore, in this process of cities for all, we need to be conscious about the fact about including urban slums that are going to come about and increase. There's no question about it. So I thought I'll bring that as a recommendation or put it on the table. Not to forget urban slums to become accessible as well. Thank you. Thank you. Hi. Hello, yes. Assalamu alaikum everyone. My name is Qasim Ibrahim. First of all, I'd like to say massive congratulations to all of those who've made it to this conference despite the difficulties that they would have faced to make their journeys here. And I think we need to definitely applaud them for the great work they're doing. And congratulate. Yes. Because during my stay and during my visit here, I've just heard so many great stories. And because of you guys, today Doha is able to host this event. So we are grateful for your presence, alhamdulillah. Now, and great thank you to the panels. Just a quick thing. Each one of you must have faced a challenge in your education as you were in the schools. So I would like to ask the panels, what are you doing to outreach to the education? And what are you doing to outreach to the schools? And what sort of agenda does the UN and each great organization that it has to raise awareness inside the school? Especially, we are in a young generation at the moment, especially here and in Africa, where the average age is 17 years old. The other question is, what are we doing to raise awareness to the construction companies, the consultants, designers, those who are actually doing the work on the ground? I would love to know what are we doing to outreach to those two important stakeholders. والشكر للجميع لهذا العمل الطيب. السلام عليكم. Thank you. Can we give the microphone to the lady in front of this row, if possible? No. دكتورة مريم سلطان مرزوقي مراقب قياس تقويم تعليم نوعي وزارة التربية الكويت. عندي سؤال موجه لكم، ما هي الشروط من وجهة نظركم للوصول للدمج الفاعل؟ وفي سؤال ثاني من زميلتي. السلام عليكم، معكم الدكتورة منال الدحاني من الكويت. بالبداية حابة أشكر المنظمين والقائمين على هذا المؤتمر، وحابة أشيد بمداخلة الشيخة حصة
فعلا شيخ حصة اختصرت ما في قلوبنا. هذه الفعاليات وهذه المؤتمرات يتم تكرار جميع الجلسات وندور في دائرة مفرغة. شيخ حصة لنجاح أي سياسة، أي برنامج تعليمي لابد أن يتم موائمته مع البيئة المحلية. قضية استيراد أنظمة تعليمية وسياسات خارجية وإجبار مجتمعاتنا على قبولها بدون موائمة للأسف الشديد هي فقط مضيعة للوقت وللجهود. لذلك لابد من التوصيات أن تخرج بتوصية أن يتم موائمة هذه السياسات وهذه الاتجاهات العالمية ضمن إطارنا الثقافي المحلي. والشكر جزيل للجميع. Thank you. Actually, this is one of the things the United Nations does. We give the space for governments to discuss policies. This is part of my job. We try to develop policies at global level, then to make sure that rights can be implemented. Without policies, unfortunately, rights remain beautiful laws written in books in the bookshelf. So when policies are designed, then rights can be implemented and the two work together. Once governments come at the global level, at the United Nations, and they have the space where to have a dialogue and a conversation and make agreements, then it's up to those who attend these global conferences, once they go home, to talk to their policymakers and make sure that then the global decisions translate at local level, at national level, regional and national level, and from there to the local level. So it's a cascade. We all have to work together as a team. Maybe a couple of others. Yes, oh my. There is a gentleman there who kept his hand up, higher up. Yes, he still keeps it up there since a few minutes before you have a cramp to your arm. Yes. Please. Good afternoon, everyone. Well, I will ask Mr. Ibrahim Abdallah, in honor of the invitation of Her Highness and the work all of us are doing to build more accessible places, work for everyone, and relating to accessibility in the mean of accessing to information, participation, and a full understanding of the situation of persons with disabilities worldwide, I would ask him if he still has more information to share with all the participants, since we were informed that is not enough time for this session, and persons with disabilities present in this room want to access that information, that work, and that opportunity to share and work jointly. Thank you. Thank you. So maybe we can give some comments now, please. Maybe starting exactly from Professor Ibrahim, please. I would like to thank you really for giving me this opportunity, since I was really cut short with no reason, that something I didn't understand how it happens, with the longest interventions from everybody and opening the floor to ask questions. But when it comes to us, a panelist who prepared our work for hours on preparing our work, and then to be cut short like that. So there was a lot of information to talk about, but the most important thing is there are some recommendations that I would like to share with all of you, and allow me here to switch to Arabic again. هناك ضرورة لوضع تشريعات واستراتيجيات وسياسات ومراجعة التشريعات والسياسات الموجودة المتعلقة بإمكانية الوصول. اثنين، تعزيز استخدام مبادئ التصميم الشامل. ثلاثة، توسيع مجال
المعايير الدولية لإمكانية الوصول لتشمل مختلف أنواع البيئات وتؤمن إمكانية الوصول للأشخاص من الجنسين ومن مختلف الأعمار ومن مختلف الإعاقات. التأكيد على ضرورة أن تكون الجهود المبذولة للحد من الكوارث، مخاطر الكوارث والحروب ممكنة الوصول ودامجة للإعاقة، وأن إمكانية الوصول يجب أن تكون مدرجة كأولوية على أو ضمن الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الكوارث والحروب. وأخيراً وليس آخراً، تنظيم دورات بناء القدرات لأصحاب الشأن ومن بينهم السلطات المحلية على المبادئ والمعايير الخاصة بإمكانية الوصول. وشكراً. Thank you so much. I'm really asking for guidance here because I received instructions now and then throughout the session when to carry on the conversation or not. So I would like to know where we stand. We'll respond. Can we respond? Yes, please. So, Victor, Sure. You may start, please. 3 things very short. We are at the point of the most massive transformation that the world has ever seen with the 4th industrial revolution. Artificial intelligence, autonomous vehicles, drone technology. This is going to fundamentally shift how we operate and live within cities. People with disabilities were left out in the 1st, 2nd, and 3rd industrial revolutions. We have to make sure that we're not left out in the 4th industrial revolution. And like Eddie said, he has a vision to go to the moon. We need to have a vision of what the future looks like. And I believe that we together can shoot for a future that is smart, inclusive, accessible, and equitable. Now, in terms of the developing world, I had a great series of conversations with Javier Torres from Ecuador, my friend, who's the Minister of Housing and Urban Development. And in Ecuador, they developed an inclusive housing so that people that live in poverty could ensure that they had access to public housing, right? And then we've got other examples in other parts of the world where you have, like in Uganda, where you have on the local level in the city government, 1 seat is reserved in the local governance for a person with a disability to ensure that municipal affairs have that perspective. So when we're talking about urban governance, we're talking about the present and the future. Countries with resources, countries with lesser resources. But ultimately, we're talking about an equal representation, identifying barriers and removing them. For that, we need data, and we need to think about this issue as an issue of innovation. Because nobody's going to get excited about accessibility as a pure requirement by the law. They're going to be excited about building a future they can believe in. Thank you. Thank you, Victor. شكرا. سأحاول أن أرد بسرعة. هناك السؤال من السيدة من باكستان. طبقنا خلال عملي كمقرر خاص للإعاقة على السؤال بما يخص كيف نتوجه للمستوى يمكن الرسمي أو السياسي في الدولة لنوصل صوتنا أو لتحقيق ما قيل.
هناك طريقة اعتمدناها خلال عملي كمقرر خاص للإعاقة منذ سنين على مسألة أو على الندوات البرلمانية، بمعنى كنا ندعو أعضاء مجلس البرلمان أو الشورى أو أي شكل من الأشكال في تلك الدول أو مجلس الشعب، وأيضا أعضاء منظمات ذوي الإعاقة، وكنا نجري حوار فيما بين الاثنين. وبذلك أعتقد كان تلك وسيلة قد تكون حققت أو لم تحقق، ولكنها أعتقد من الوسائل التي يمكن أن تحدث ذلك الفرق. كذلك بهذا الشأن وللتناقض الذي بين الأقاليم أو الفروقات الدول النامية وغير والمتقدمة، أقترح على الأمم المتحدة ويمكن مع فيكتور من خلال ما طرحه أن توضع خطط استجابة إقليمية، وذلك عمله في الجانب الإنساني، ومن خلال ذلك تكون هناك خطط استجابة محلية على حسب كل دولة فيما يتعلق بمدن للجميع أو الأكسسبيليتي أو سهولة الوصول. رفع الوعي سأل عنه أحد الأخوة هنا، هي مسألة مسؤول عنها الجميع، بمعنى الأشخاص ذوي الإعاقة أولاً، ثم المنظمات القائمة عليها والمؤسسات، الناشطين، المدافعين. يعني مثلاً في قطر إذا قدروا يشكلون مثل تحالف أو آلية من خلالها يوصلون صوتهم إلى ما يريدونه، أو هم بأنفسهم يعني ينفذون برامج عن رفع الوعي، ذلك سيكون جيد. بالنسبة لتفعيل الكود الهندسي أنا معك، وأعتقد أنه من المهم أن نعمل عليه، ولكن أيضاً أعيد الأشخاص ذوي الإعاقة، المنظمات القائمين عليها، المعنيين، لو شكلوا أي آلية للوصول بشأن أي قضية تخصهم سيكون ذلك أفضل. شكراً. Thank you so much. Professor Abdallah, maybe you might wish to say something. We are going to close the session, I believe, based on what you heard so far. So, Professor, is there anything that it's important for this panel to know? Okay, thank you very much. Mark, would you like to add something before? Just a very short response, I think, to the issue you asked around construction standards and that. They have come a long way over here in the last 5 years to catch up with international standards, but as was rightly been said, we still need to go further on that. But we do ensure across the projects we do on the World Cup basis that each stage is measured through the design phase and through the building structure as well. So what we'd like to see is have the opportunity to take that on a wider basis to all projects that are going on across Qatar, and that can hopefully make a big difference going forward. Again, joining up all those processes so you don't have a break point in your journey and your experience when you're going somewhere. I thank you, the organizers. I thank you, the panelists. I thank you very much, the interpreters, both in the booths and the sign language interpreters. They have done an amazing job, even when we were talking very fast. They tried to catch up. Thank you. Thank you. Have a wonderful day.
يرجى من الحضور التكرم بالجلوس في مقاعدهم. Please stay seated. شكراً للجميع على هذه الجلسة المثمرة والمناقشات الثرية. ولا يفوتنا تقديم الشكر لشركاء النجاح الدوليين والمحليين، فلولاهم لما كان لهذا المؤتمر أن يحقق كل هذا النجاح وكل هذا الصيت العالمي. وتقديراً منا لهؤلاء الشركاء الذين أبانوا عن إرادة قوية ورغبة صادقة في سبيل الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس ثقافة مجتمعية ومؤسسية تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص. والآن فلتتفضل كل من سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وكما تتفضل سعادة الأستاذة آمال المناعي بتكريمهم أصالة عن أنفسهم ونيابة عن كافة مناصري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما وجدوا. دانييلا باس، مدير شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، نيويورك. السيدة جوزيلا نوك، رئيس قسم التنمية الاجتماعية الاجتماعية الشاملة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا. الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية مصر. السيد أنتوني ماكدونالد، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. السيدة السيدة أنالوسيا أرينلانو، رئيسة مؤسسة التحالف الدولي للإعاقة، نيويورك.
الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. نشكركم جميعاً على هذا النقاش الثري، وأخص بالذكر كافة المتحدثين الذين شاركونا اليوم أفكارهم وخبراتهم. السيدات والسادة، الضيوف الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى اللحظة الفارقة التي تتوج نتائج هذا المؤتمر وتكلل الجهد الذي بذل على مدار شهور عديدة. وهذه اللحظة تتمثل في الإعلان الذي ينتظره جميع مؤتمرين الحضور بشغف. إنه إعلان الدوحة الذي تقدمه قطر للعالم بمشاركة المخلصين لقضية الإعاقة والمدافعين عنها، ليكون نبراساً للحكومات حول العالم تهتدي به في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجع إليه كمصدر استرشادي كلما واجهتها عقبة في هذا المجال، إذ نأمل أن يكون خير عون ل1.5 مليار إنسان حول العالم. السيدات والسادة، رحبوا معي بسعادة الأستاذة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي ستتلو علينا إعلان الدوحة، فلتتفضل مشكورة. شكرا حبيبتي، إن شاء الله. طيب من يمينك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن المشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية المنعقد بتاريخ 7/8 ديسمبر 2019 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر يحفظها الله، قد عبرنا وبقوة عن التزامنا بميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز السلام والعدالة وحقوق الإنسان للجميع، ولا سيما ل1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. وحيث أننا نعي بألم أن إرث الماضي قد ترك خلفه الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إن ذلك الإرث في الإخفاء والإقصاء والفصل وسياسات التمييز والقوانين يشكل تحدي للضمير الإنساني. وبينما ندعو إلى إعادة التفكير بمفاهيم الإعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع. وحيث أننا نعترف بأن الإنسانية لديها الآن أداتين قويتين تعكسان قيم التغيير، وكل أداة منهما بطريقتها الخاصة تقود عملية التغيير. وحيث أننا نعترف بالالتزامات القانونية المنبثقة عن
اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وننظر إلى أهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية والعمل التكاملي بين هاتين الأداتين، ساعد على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ننشد على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين، وحيث أن ترك أي شخص خلف الركب لا يمكن تحقيقه دون تعميم المقاربة المرتكزة على الحقوق المتضمنة في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لأن حقوق الإنسان والتنمية غير قابلين للتقسيم. وفي هذا السياق فقد انتهى المشاركون إلى التوصيات الآتية: 1. مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشديد جدير بالملاحظة على القوانين والسياسات التمييزية وغياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية والاتجاهات السلبية والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. 2. إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة كقوة دافعة للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعيق المشاركة الاجتماعية الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أجل ضمان أخذ استراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي. 3. تعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بما فيها تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية تتناول وتتفق مع التزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 4. تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، وعلى كل من يتحملون المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي كذلك. وهذا يعيد التأكيد على مبدأ لا غنى عنا فيما يخصنا، وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني وآخرين على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة. 5. ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة. 6. التشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. 7. الاعتراف بدور الأسرة في رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين أفراد الأسرة، مع التأكيد
على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. هنالك حاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها. إنها كذا بيانات مصنفة وعالية الجودة مسألة حاسمة بالنسبة لإرشاد الأفعال ورصد التقدم والمساءلة، وهي بالتالي تساعد على تحديد الإجراءات التضمينية للإعاقة الأكثر فاعلية. 9. تعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. 10. دعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أخيراً، 11. إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن حتى تكون ملائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم واحتياجاتهم. أشكركم. شكراً سعادة السيدة آمال المناعي، والشكر موصول أيضاً لجميع من شاركوا في صياغة هذا الإعلان. حضورنا الكريم، رحبوا معي بسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ليلقي كلمته، فليتفضل مشكوراً. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود باسم وزارة الخارجية أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية برعاية سامية وإشراف من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله، وللمشاركة الفاعلة للمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص، ولمساهماتهم في جلسات المؤتمر وفي مخرجاته، وخاصة إعلان الدوحة. لقد توفقنا خلال يومين من العمل المكثف إلى تحقيق نجاح ملموس يضاف إلى السجل الدولي في إبراز أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مقترنة بأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أبرزت عروض ومناقشات الجلسات
توافقا حول أولوية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونحن في دولة قطر نؤكد دعمنا الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، والذي نأمل أن يكون مرجعية جوهرية على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤتمر، حيث يقوم على إدخال تغيير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنياً وإقليمياً ودولياً، بحيث تكون هذه الخطط تضمينية للجميع بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتتماشى مع مبدأ حتى لا يترك أحد خلف الركب. ومن جهتنا في دولة قطر سنعمل على تنسيق وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات دولية وتجمعات إقليمية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودفعها إلى الأمام جنباً إلى جنب مع التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك توافقاً مع ما ورد في رؤية قطر 2030 من رغبة دولة قطر في المشاركة الجدية في مجال التعاون الدولي، واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في السلام والأمن الدوليين، إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم العالي الجيد والتكنولوجيا المساعدة، وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات والبرامج التضمينية للإعاقة. وفي هذا توافق تام مع ما ورد في إعلان الدوحة الصادر عن هذا المؤتمر. وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على إعداد هذا المؤتمر، ولجميع من حرص على المشاركة في تسيير أعماله وإثراء مناقشاته، كما نعرب عن خالص التقدير للوفود المشاركة على ما بذلوه من جهود خلال أعمال المؤتمر، متطلعين للتعاون معهم خلال الفترة القادمة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي على كلمته. السيدات والسادة الكرام، سعدنا بتواجدكم معنا على مدار اليومين الماضيين، وفي الختام يسرنا أن ندعوكم لحضور عرض الدمى سحابتي، والتي تحكي قصة طفل من ذوي التوحد من تقديم مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة والرياضة على مسرح قاعة المياسة بعد استراحة الغداء. فلكم منا أطيب المنى. Thank you.